IIC, that is Institution Innovation Council, Dr. C. Prabhakaran, Innovation Ambassador as well as Associate Professor of Agricultural Economics, and student friends from one of the batch of the Faculty of Agriculture in first year. And a very good morning to one and all present here. On behalf of Institution Innovation Council and as a coordinator of ARIA, it's my proud privilege to extend a very warm welcome to you all to this IQAC enabled technician program series on innovation aid and agripreneurship. I welcome Dr. C. Karthikeyan sir, who give permission and the arrangements to make this function, and he is going to deliver the inaugural address. And I also welcome Dr. Agripreneurship sir. He is going to give some valuable suggestions and points regarding the IEC and innovations and agripreneurship, those things. And I also extend my warm welcome to today's speakers, Dr. Prabhakaran and Engineer Arun Kumar. He is from Incubation Center of Annamalai University. He is on the way. He will join you shortly. I welcome both the speakers, the Prabhakaran and Engineer Arun Kumar. Okay. Before going to this, the most respected Professor Department of Chemical Engineering and the President IIC, the respected Dr. G. Shakti, Professor Department of Electronics and Instrumentation Engineering and Coordinator for ARIA, Dr. C. Prabhakaran, Associate Professor Department of Agricultural Economics, Innovation Ambassador IIC. Then Mr. Arun Kumar is actually going to join with us, Technical Executive, Annamalai Innovation and Incubation Research Foundation, and my dear student friends. So this particular IIC is a new idea. Actually, just now we started. Before 1 month, we started this particular council, IIC. This is actually headed by Dr. Karthikeyan sir from Chemical Engineering. Then Shakti sir and Dr. Prabhakaran sir, everybody is nourishing this with their fullest potential. So you know that already sir explained. So India is now in the 56th position related to the world innovation. You are all in first year only, so actually you are in second year. You may not be aware of that much related to agriculture and agriculture technology. By this time, you may be aware of the basic things of agriculture and the various departments and what they are doing, everything okay. But if you get training even from the first year, then if you come to second year or third year, you may be connecting the Respected Professor Aerodynamic Impact Sir, Professor in Technology, Director IQAC and Candidate IQAC, Dr. G. Shakti, Professor Department of Electronics and Instrumentation Engineering, Coordinator other ranking of the institution's innovation achievements of Annamalai University, Dr. C. Prabhakaran, Associate Professor and Department of Agricultural Economics and Innovation Ambassador, IIC Annamalai University. Knowledge friend from Multimedia Center. My dear young student friends from Agriculture Faculty. Very good morning to one and all. After a long time, I am witnessing a gathering in agriculture. Roughly about 20 years before I was taking one. After a long time, seeing the young agriculture students. Coming on to the subject, innovation aided agripreneurship. This innovation is not a new thing. This is a very old one. Concept is very old one. Way back in Mahabharata, Dhritarashtra Krima, Yadu, Duryodhana. So, for the fourth leadership,
I'll give you a vision. So that sitting here, you can see the another warfare. Palace இருந்துட்டு இந்த வார்ஃபீல்ட்ல என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இதை நம்ம மகாபாரதத்தை சொல்லும்போது பார்க்க தேவை. அவர் பார்க்கலாம். அவர் எனக்கு இது மாதிரி நான் டேரக்டா பார்க்கறேன். என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவருக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கூட அவர் பார்த்துட்டு எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு. இதை நம்ம கேட்கும்போது சொல்லும் போதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நம்ம பகுத்தறிவுன்னு சொல்லுவோம். எங்கேயோ நடக்குதான், அதை இங்கிருந்து பார்க்க போறோமா அப்படின்னு. FIFA என்ன? Institution Innovation Which is established at Agripreneurship University with the guidance of Ministry of Education, Government of India. Okay. So we have planned to organize a series of technician programs, and this is the first of its kind. And my lecture will be specifically on the title Innovation Aided Agripreneurship. Okay. So the main objectives of my lecture would be number one, to make you aware of the recent trends, as well as the revamps underway in our Indian education system. Okay, and I think that you should be aware of those things. Number two, also to make you aware of the concepts creativity, innovation, and their relevance to entrepreneurship. Creativity, innovation, and their relevance to entrepreneurship. Third objective is to make you aware of the efforts presently being taken up by Agripreneurship University by way of institutions innovation council in establishing the incubator cell, as well as in promoting different startups initiated by students. First, it should recognize, it should identify, it should foster the unique capability of each student. Always remember, every creature, every individual, every human born in this world will take birth in this world with a unique talent. Everyone will be having an unique talent, which is special to the individual. The expectation from an education system is that the education system should be capable of identifying this unique talent from each and every student. The benefits should be tapped so that it will be beneficial for the individual as well as for the country. Number two, flexibility. Flexibility in the education system. Privileges should be given to the student as well as should be given to the teachers. This is a very, very, very important terminology. It's not a new terminology, but this is a terminology which is given at most importance in the present day context. Say for example, I quote an example. What flexibility means in the present context. Assume an individual joins in BSc, a candidate joins in BSc Agri course, right? He is undergoing several classes. For example, he is attending agronomy class, right? He will be attending all other courses also. For some reasons, he gets more inclined, more oriented towards the subject agronomy, right? He develops a passion within him. He develops an interest within him. In agronomy, he is more towards farm machinery. Imagine that he is more towards farm machinery. He reads a lot. In the first year, second year, he reads a lot and lot of books related to farm machinery in agronomy. Right? He creates a passion by himself, and he comes to a conclusion in his first or second year that something is lacking there. The state of the art of technologies available has not yet been incorporated in farm machinery in Indian context. He comes to a conclusion like that. So his inner mind kindles him to innovate something. His inner mind. When you read lot and lot, automatically you will be tempted. Your mind will get kindled up to create something new, to innovate something new. Right? So he comes to a conclusion. The student comes to a conclusion. I
I should innovate something in farm machinery which should be ultimately beneficial to the farmer. It should be more cost effective to the farmer. Okay. So he decides to innovate an automated weeding machine. An automated weeding machine. So weeding machines, weeders are not automated as of now in Indian agriculture or Tamil Nadu agriculture. So he decides to innovate a new automated weeding machine. Okay. Already he has gained some knowledge in agronomy, it is okay. But for innovating a new automated weeding machine, he needs to acquire knowledge in maybe in instrumentation engineering, maybe he needs to acquire some knowledge from mechanical engineering aspects, maybe he needs to acquire some knowledge even from computer science aspects in advanced level. Where he will go? In faculty of agriculture, it is not available. In the present education system, it is not available. Right? The present thought with the policy makers is that flexibility to the student should be provided in such a way that if he needs, if he demands, if it is required for him, he can register a course even in the Department of Instrumentation and Electronics and Instrumentation, even though if he is a student of Faculty of Agriculture. If he intends, he can register a course in Chemical Engineering, if it is required for him, if it is demanding for him. He can register a course even in Computer Science Department. Right? So choosing of electives should be much liberal, so that he can acquire knowledge which is required for his innovation, in particular in whatever department he likes. That is the flexibility that has been pumped into the new education system. You got my point? So your curriculum is based on previous educational policy, but the things which I am talking will get implemented in another 2 or 3 years. When you go for your PG, you will be in this system. Remember, when you go for your PG, you will be in the system which we are talking about. Okay. So this sort of flexibility is required, and this sort of flexibility is recommended by the policymakers. Okay. So if this being the condition, there can be no hard separation between arts and science. There can be no hard separation between curricular and extracurricular activities. There could be no hard separation between vocational and academic streams. And necessarily all the universities, they should be multidisciplinary in nature. A typical example is Anna University. An university cannot be an agriculture university alone. It cannot be a medical university alone. It should be a multidisciplinary university as like a normal university. And remember, you are very fortunate to have your studies in such a university which is totally multidisciplinary. Okay. Then emphasize on conceptual understanding rather than rote learning. What is rote learning? Rote learning is just memorizing and vomiting. So new education policy discourages rote learning. Okay. Next. So all these things are talked about only for the prime objective of enhancing the creativity of students. So what we were talking about in the last few minutes, it is all about enhancing the creativity of young students. Right? It is more insisted upon, and creativity is the more important concept which needs to understand. We will be talking, I'll be elaborating it. And along with that, it is also promoting multilingualism and life skill development. Next one. And so on. Right? So what is creativity? The simple definition is, remember, the simple definition is, it is not for remembering alone, it is for understanding the concept, right? Simple definition is solving the problem with new thoughts. Solving the problem with new thoughts, new ideas. That is creativity. That's all. Okay, previous. Okay, somehow the university has facilitated for enhancing creativity.
In your understanding, what is the status of creative level with other students in Indian context? Researchers say that, social science researchers say that creativity level with Indian students presently is very, very, very low. As Saktil sir told, India ranks 56th in innovation. What does it mean? Our country is behind all the Western countries. We are trailing behind all the Western countries at least with 2 decades. In the last few centuries, the last 300 or 400 years, very, very important thing, currently we don't know. We are trailing behind all the Western countries. We are depending solely on Western science. We are dependent on Western science. We trail behind them at least with 2 decades. For example, televisions came in use in European countries in 1970s. We got televisions only after 1990. Computers, they came, the Europeans, they used computers in 1960s itself. But it came into use in 1980s. In the last few centuries, we always trade between Western countries at least with 2 decades. What's the reason? In the reason? Laziness. Not laziness. That is a very, very serious issue in it. There is no way for implementing knowledge. No way for implementing knowledge of the students. No way for Implementing the knowledge. Why? Not proper That's way. what I am asking. Why there is no way for implementing students' knowledge? But yeah, the answer is that, but you have to answer in depth. What's the prime reason? Why our students are not creative? Why our students are not innovative? Why we trail behind Westerners? Low Always. economics. Low economics. No. What is it? The single reason is we follow an education system what we call as Machiavellian education system. Machiavellian system of education. It was named after Thomas Babington Macaulay. Normally it is called as Lord Macaulay. He was sent to India by British government in 1834, right? With an objective to revamp the Indian education system. At that time, in 1800s, he was sent to India by the British administration to revamp the Indian education system. And the prime objective of revamping is, remember, the prime objective was to manufacture educated assistants. Macaulay system was not for producing scientists. Macaulay system of education was not for producing administrators, not for producing policymakers. Macaulay system of education was advocated in India for manufacturing educated assistants. That's all. In crude sense, you can say educated coolies to assist British scientists, British administrators, and British policymakers. That was the design made. The curse is, even now we are following it. Even after independence, after 75 years of independence, we are following the Macaulay system of education. That is why the policymakers now have decided to completely revamp the education system so that it will bring in creativity and innovativeness into the students. Okay. Say for example, the main objective of education in my father's generation was to get government employment. Before 1960s, the prime objective of Indian education system, the prime objective of people who intend to study is only to get government jobs. It is in my father's generation. In my generation, it is for getting either government job or private job. So become either a government employee or a private company employee. But the expectation with your generation is you should become an entrepreneur. You should become an employer. You should become a job giver. That is the expectation with the present education system. Understand? What they want? That is the sole, to insist upon this idea is the sole objective of this workshop. Your generation's objective should not be to become
an employee, you should become an employee. That is why the education system needs to be revamped, and it will be revamped in another 4 or 5 years completely. So okay, creativity is good, and the students who are creating, they will innovate. They innovate. But the idea of innovation should not rest peacefully in the shelves of the university. Your ideas should get commercialized, right? So you should develop a prototype. You should get it patented. Then you should go for a mass production, and naturally you will become an entrepreneur. When you become an entrepreneur, you naturally contribute more to GDP of our country. When you contribute more to GDP, to gross domestic product of our country, our trade will flourish. When trade flourishes, India will flourish. When India flourishes, we will also flourish. That is the core idea behind the new education system, right? So we are talking more about creativity, right? And simple definition I said it is solving problems with new thoughts, underline the word new thoughts. So basically, everyone has the sense of creativity. But the sense may differ a little from individual to individual, that's all. So you can categorize the concept of creativity into 4 based on 2 dimensions. One in the dimension of either it could be cognitive or emotional. What is cognitive? Logical reasoning or process of understanding. Logical reasoning or process of understanding. And another dimension is, it can be categorized Emotion. considering whether it is deliberate or spontaneous. Whether it is deliberate or spontaneous. Deliberate means with an intention. Spontaneous means something intuitive. Thana, flowing like a river. So based on that, you can classify creativity into 4. One is cognitive deliberate, another is cognitive spontaneous, another is emotional deliberate, and the last one is emotional spontaneous. Okay, and different parts of brain is responsible for each types of creativity. Different parts of our brain is responsible for each types of creativity. So creativity is actually genetical, biological, social, psychological, also environmental. Environment in which we grow. எல்லாமே கலந்ததுதான் creativity. எல்லாருக்குமே ஒரு creativity sense இருக்கும். எல்லாருக்குமே ஒரு creativity sense இருக்கும். So for example, cognitive deliberate creativity, it is supported by the prefrontal cortex of brain. If somebody has a very strong prefrontal cortex, they will be very good in cognitive deliberate creativity. If basal ganglia is very strong in the brain, they will be having cognitive spontaneous creativity. Okay? If cingulate cortex is very strong in the brain, they will have emotional deliberate creativity. Okay? If amygdala part of brain is very strong, they will be having emotional spontaneous creativity. So first one, example for first one, cognitive deliberate is Edison's creativity. Thomas Alva Edison. You know Thomas Alva Edison? He invented more than 1,100 products by sheer hard work and logical reasoning. That is why it is called cognitive deliberate. Some people among you, some will be having such sort of creativity. Hard work and logical reasoning, strong logical reasoning, by way of these things you can innovate, you can create. Some people will be strong with cognitive spontaneous creativity. Spontaneous cognitive அப்படிங்கிறது it is a creativity driven by intuitive fields. Example is Newton's invention of discovery of gravitational force. Right? நிறைய பேர் உண்டு. If you see the story of Mary Curie in the biography has told something. I mean now, she's a very hard working lady, renowned scientist, right? Think பண்ணி இருப்பாங்களா?
in her biography too. It's a classical example for cognitive spontaneous creativity. Think but it confused like doing solution in now. She herself has stated, when I wake up in the morning, all my confusions would have been sorted out, they have been well drafted, and it will be placed on my table. I don't know who does that. யார் பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. கன்ஃபியூஸ் ஆகி தூங்குவேன். காலையில் எழுப்புறப்ப நீட்டாக டிராஃப்ட் பண்ணி எனக்கு என்ன சொல்யூஷன் வேணுமோ அது டேக்கிட்டே இருக்கும். These are the words of Mary. என்ன நடந்திருக்கும்? தூக்கத்திலே எழுந்து அதை எழுதிருப்பாங்க. Unconscious of info. It's an unconscious connection of info from an extensive body of knowledge. Read the statement. Cognitive spontaneous. Unconscious connection of info from an extensive body of knowledge. இதுதான் பழைய காலத்தில் நம்ம சித்தர்கள் பண்ணியிருக்கலாம். It's a thought. It has to be proved. It has to be proved, elaborate. It's different. So another is emotional deliberate. Emotional deliberate அப்படின்னா நார்மலா as I told you the cingulate cortex supports it when we are in serious stress and if we go on thinking getting confused. Now naturally the cingulate cortex it will get activated and it will pumping so many number of positive ideas in yourself. But if confusion வந்து think பண்ணி ரொம்ப depressed இருக்கும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த cingulate cortex வந்து ஆக்டிவேட் ஆகி நமக்கு திடீர்னு ஒரு ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் திடீர்னு நிறைய ஃப்ளோ ஆஃப் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் அதுதான் வந்து எமோஷனல் டெலிபரேட். Next one is emotional spontaneous. It is more connected with the artists and musicians. Great masterpieces contributed by several artists and musicians. It is all because of their inherent emotional spontaneous creativity. So this is something about creativity. Creativity na நம்ம தாட்டன விஷயம் தான் இல்ல நம்மகிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக இதை எல்லாரும் சொல்றோம். எல்லாருமே ஏதாவது ஒரு பார்ட் ஆஃப் பிரெயின் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அந்த பார்ட் ஆஃப் பிரெயின் will give you some sort of creativity sense in maybe in different aspects. So creativity is the தாண்டன விஷயத்தை நாம் okay. Next. So based on enhancing personal creativity. Creativity, creativity enhance பண்ணனும்னா you have to definitely do these things. These are all the outcomes of great researchers. Accept there is no right answer. Accept there is no right answer. Every conclusion, every derivation is testable, retestable. This is not conclusion. This is there is not final. If you think about it, you will be more creative. Don't follow the rules. Break the barriers, but always with certain ethics. That is more important. Ready to break barriers, but always with certain ethics. Be foolish. When you think that you are too wise, your creativity sense will get sealed off. Now, ரொம்ப intelligent think பண்ணீங்கன்னா உங்க creativity close ஆகும். Probing, searching is there. Ask what if and what if not always. Think outside your area. That is out of box thinking. Go for ambiguity. Get confused. You will get a solution. Don't afraid to get confused. Don't afraid to get confused. Believe yourself. Be confident. What is the difference between confidence and superiority complex? What is the difference between confidence and superiority complex? Confidence is positive, superiority complex is negative. Superiority complex minus ego. Superiority complex minus self-ego is Confidence. Be confident of this. So that is another important concept, lateral thinking. Lateral thinking very largely enhances creativity. So what is linear thinking, what is lateral thinking? Linear thinking means always believing there is only one solution for a problem. Always believing there is only one solution for a problem is linear thinking. Always believing that there are empty number of solutions for a single problem is lateral thinking. We should develop lateral thinking always. Next.
So we have talked about everything, creativity and innovation. Okay. So this is a very important thing which is more connected to our incubator cell and startups. The students are creative, students are innovative. A student can be innovative only if he is empathetic towards the societal issues. A student can be innovative, and any individual, for that matter, any individual can be creative, can be innovative only if he is empathetic for the social problems. So when we see a problem, first automatically we should empathize. This field will propel you for an innovation. So empathizing for a problem is a prime requirement for innovation. So you have empathized, you are noticing the problem. You see an utter confusion. Then what you have to do is, you have to define it. You have to define it logically. Then after defining it, you have to ideate. That is the process of creativity. You have to ideate, you have to seek solutions for the problem. That is called ideation. Then after ideation, you have to put all your imaginative thinkings in the form of a physical structure. In the form of a physical structure. First of all, the problem about the reader, automated reading machine. And this reading machine, you have got knowledge from electronics and instrumentation, you have got knowledge from computer science, you have got knowledge from mechanical engineering, you have got from astronomy. Now, the idea to know எப்படி நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ into a physical form. For this, the incubator cell will help you. Prime objective of establishing incubator cells in every university is that after ideation, you can go to the incubator cell and you can avail the infrastructural facilities available. It is like a workshop. You can avail all the infrastructural facilities. And you can transform your idea into a physical form. It is called prototype. Right? It is a premature product, a rough drafted product, a roughly drafted product. Okay, it is called prototype. Then, after creating the prototype, it has to be tested in the field. Practically, if any problem arises, again you can get into the process of ideation. Again, you want to form a new prototype. This trial and error you have to continue, and finally you have to come out with a good product, a good prototype. After that, you can patent it. After that, you can you can go for mass production. You can do whatever. Next. So this is also the same thing. First, you have to identify, you have to ideate, then you have to seek for several supports. So that will be taught afterwards. After producing a prototype, you need several other supports also. Financial support, technical support, strategic support, managerial support, moral support, everything else. So availing all these supports, you can patent it. It's called IPR, intellectual property rights. You can patent it, or else you can, if it's an artistic invention, you can have a copyright. After getting patented, you can go for mass production and brand building ultimately. Okay, so this is about the process of design thinking. Next. So that's all. But in nutshell, what we talked in the last 45 minutes is that, in nutshell, briefly, the message that should be imprinted in your brain is that the expectation of the government is, the expectation of the new education policy is every academic activity should end up in GDP. Should end up in GDP. Gross domestic production. Then only a nation can prosper. Only if the nation prospers, we can prosper. Right? That is the message you have to take. Thanks for the patience. The doubt is there. Cross questions are there. But personally, when I am facing the law, it economic sense. On a personal note, since you are my own students, the personal note is also. You should think like an Indian. To
இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணுறோம், எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் போனால் உடனே நமக்கு விஷயம் கிடைச்சிருமா, கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பண்ணால் கிடைக்குமா, அதில் நிறைய ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும். அந்த ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சு வந்துடக்கூடாது. என்னப்பா இப்படி சொன்னாங்க போனால் எல்லாமே கிடைக்கும், அப்படியே அழகாக படத்தில் கிடைக்கிற மாதிரி வந்து கிடைக்கலன்னு நினைக்கக்கூடாது. ப்ராக்டிக்கலி there will be many number of difficulties, many number of examples. ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி என்னென்ன சைட் சப்போர்ட்டிங் கோர்சஸ் என்னென்ன ஆஃபர் பண்ண முடியுமோ அதை வந்து ஒரு அளவுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ரீவியஸ்லி இந்த ரிவாம்பிங் இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்போ ரிவாம்ப் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இட் வாஸ் இன் 1986. ஓரளவு இந்த மெக்காலே சிஸ்டத்துலேருந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். சின்ன சின்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ் சாய்ஸ் பேஸ்ட் கிரெடிட் சிஸ்டம், எலக்டிவ்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் இதனுடைய டிப்ஸ் தான். அந்த மெக்காலே சிஸ்டத்துலேருந்து நம்ம வெளியில் போகணுங்கிறதுக்காக கொடுத்தது அந்த சாய்ஸ் பேஸ்ட் அப்புறம் எலக்டிவ்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தது. இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது ஒரு லைட்டாக ஒரு மாடஸ்ட் பேஸ்ட்லேயே இருக்குது, நம்ம சிஸ்டத்துக்குள்ள இப்பவும் இருக்குது. பட் இப்போ நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி விரும்புறது இப்போ ஆரியா is engineer Arun Kumar. He is the executive in the incubation center. Okay, AIRF EDIA Annama University. Okay, so இதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பேசுறீங்க சார் சொன்னாங்கல, so he is the key person and he is the point of contact to you. ஓகேவா? so the incubation center related என்ன இதுக்கு அப்புறம் நீங்க வேணும், he is going to be help. ஓகேவா? ஏன் நீங்க செப்பரேட் பண்ணி வளர்ந்துறீங்க, ஜென்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் வந்து செப்பரேட் நீங்க செப்பரேட் பண்ணி வளர்க்கலாம். லாஸ்ட் அவுட் அப்படின்ற லாஸ்ட் 2 ரூம் வேலை கொடுக்க போறேன் அப்படின்ட்டு அப்படிதானே அப்படியே கவுண்ட் பண்ணுவோம். 1 அப்படியே 1 சொல்லுங்க. 7, 8, 10, 40. 21. Okay, good. So you get it totally 50. So இதுலயே வந்து ஒரு பாதி ரேஷியோ கூட வரல, 50% கூட வரல. Okay. So இது வந்து ஒரு நல்ல ரேட் தான். So நீங்க ஒரு 50 people இருக்கீங்க, so 20 people வந்து நான் வேலை கொடுக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றீங்க. So ரிமைனிங் பீப்புள்லாம் வந்து நான் வேலை செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க. அப்படிதானே? சில பேர் வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் போறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. சில பேர் வந்து இப்போ நீங்கள மாதிரி ஸோ நான் வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆக போறேன், நிறைய பேர் வேலை கொடுக்க போறேன் அப்படிங்கிறீங்க. ஸோ ஆனால் ரெண்டுத்துக்குமே வந்து போகாதவங்க நான் ப்ரைவேட் கம்பெனி போறேன் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் இருப்பாங்க. ஸோ நீங்க தான் என்ன பண்ண போறீங்க, இந்த ப்ரைவேட் யூஸ் பண்ணுவாங்க வேலை கொடுக்கறதுக்கு நான் நிறைய இடத்துல கேட்க ஸோ அவங்கள்ட்ட வேலைக்கு போகிறேன். புரியுதா? ஸோ how it is living and also how it is going. Incubation center. So how much people know what is incubation center? Prototype developer. என்ன prototype developer? ஐடியா வந்து பேப்பர் சைஸ் இல்லாம அது ஒரு ஸ்கூல் ஃபார்ம்ல கட் பண்ணுவாங்க. தேரி படிச்சது சொல்றேன். So actually என்னன்னா ஒரு prototype developer அப்படின்னு சொல்றாங்க. மத்த கம்பெனில என்ன நினைக்கிறீங்க, incubation center என்ன அப்படின்னு? It's a startup. ஸ்டார்ட்அப் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறோம். வெரி குட். வேற ஒரு பிள்ளைய சொல்லி போடுறோம். அது ஸ்டார்ட்அப் சொல்லிட்டா வேற ஸோ நீ பிள்ளையா சொல்லி சொல்றது ஒரு இனிஷியேஷன் சொல்றாங்க. ஓகே, ஒரு இனிஷியேஷன் கூட நான் சொல்றேன். ஓகே, வேற ஸோ வாட் இஸ் இன்குபேஷன் சென்டர் தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சவங்க கேட்கும். நீங்க தப்பா அப்ளை பண்ண தப்பே கிடையாது. தெரியாத கேட்கும். தெரியாத கேள்வி மட்டும் கேட்குறீங்களா? எல்லாரும் கேள்வி கேட்பேன். ஓகே, ஸோ இன்குபேஷன் சென்டர். ஸோ நீங்கள் இன்குபேஷன் சென்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து யாருக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் கோயிங் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இனிஷியலி அண்ட் ஆல்சோ இப்போ யாராச்சும் ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ வி ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸிங் டு தேம் ஆல்சோ. ஸோ இப்போ அவங்க 2 பேர் மட்டும்தானா அப்படின்னு மட்டும் கிடையாது. ஸோ இன்கேஸ் வந்து ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து ஐடியா இருக்குது அப்படிம்பாங்க சில பேர். சில பேர் என்னன்னா ப்ராசஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஐடியா இருக்குது அப்படிம்பாங்க.
ஸோ இனிஷியலி யார் யாரெல்லாம் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் வச்சிருக்காங்களோ ஸோ அவங்க எல்லாமே எங்களோட டார்கெட் தான். ஸோ அவங்கள நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ அவங்கள ஒரு மெத்தட் நர்ச்சர் பண்ணி கொடுப்போம். ஸோ எப்படி இந்த சென்ஸ் அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அவங்க ஒருத்தவங்க வந்து ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுவாங்க, சில பேர் வந்து ப்ராசஸ் டெவலப் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா எனக்கு கொஞ்சம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு 2 மூவி இருக்குது. ஸோ ஒன்று வந்து பேட்மேன், இன்னொன்று வந்து சூரிய ரிப்போர்ட். இது ரெண்டுத்துலையுமே நான் ஆன் பண்ண யூஸ் பண்ணிதான். பேட்மேன் யாரெல்லாம் பார்த்துக்கிறேன்? பேட்மேன் வெரி குட், 3 பேர். சூரிய ரிப்போர்ட் எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க, தெரியும். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டுமே ஆன் பண்ண யூஸ் பண்ணிதான். ஏன்னா அதில் ரியல் டைமில் யூஸ் பண்ணி நடந்தது எனக்கு படமாக இருக்குது. நீங்கள் படத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், அதில் ரியல் டைம் நடந்த விஷயம். ஸோ பேட்மேன் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா ஸோ சானிடரி நாப்கின்க்கு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிஷின் டெவலப் பண்ணியிருந்தார் பேட்மேன். ஸோ அது வந்து என்னன்னா ஸோ நேஷனல் தெரியுமா கேட்டீங்க. ஓகே, ஸோ அதை நம்ம டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஒரு மிஷின் டெவலப் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த பேட் டைப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அது வந்து ஸோ என்ன சொல்கிறது ஸோ இனிஷியலி அவரை இன்னோவேட்டிவாக கொண்டு வந்தார். ஸோ இந்த பேட் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது படமாக எடுத்து கொஞ்சம் கிளியராகவே சொல்லியிருந்தாங்க, இப்படிலாம் ப்ராசஸ் பண்ணிச்சு, இதில் நல்லா இது பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சூரிய ரிப்போர்ட்டில் புரியல எல்லாரும் ட்ரை பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் பண்ணாங்க, அவங்க என்ன பண்ணாங்க? ரேட் கம்மி பண்ணாங்க. சரி, ரேட் கம்மி பண்ணதுன்னா ஏதாச்சும் ஒரு சிஸ்டம் அப்ளிகேட் பண்ணாதான் ரேட் கம்மியாகும். அப்படின்னா எந்த சிஸ்டம் எல்லாம் அப்ளிகேட் பண்ணாங்க? ஃப்ளைட் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ரேட் கம்மியான ஃப்ளைட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற ரேட்டா அது கம்மியாக வரும். ஃப்ளைட் சைஸ் நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா லைட்டே வெயிட் பார்த்தாங்க, வெயிட் பார்த்தாங்க. எவ்வளோ ஓகே, அதனால பெட்ரோல் எவ்வளோ பிடிக்கும்னு பார்த்தாங்க. சரி, அதனால பெயிண்ட் எடுத்துட்டாங்க. வெயிட் எடுத்தாங்க. காஸ்ட் கம்மி, ஃபியூல் காஸ்ட் கம்மி, பேசஞ்சர் காஸ்ட் ஓகே, கம்மி. அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, செய்யல அந்த படத்துல. கரெக்டா? ஆனா என்ன பண்ணாங்க, ஒரு கார்கோ ஃபிளைட்ஸ் வந்து பேசஞ்சர் ஃபிளைட்ஸாக மாற்றினாங்க. கரெக்டா? அதில் தான் அவர் மார்க்கெட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவரோட ஐடியா ஸோ எதுக்கு வந்து ஸோ ஒரு சின்ன ஃப்ளைட்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த ஃப்ளைட்ல ஏன் வந்து பீப்புளை வந்து அக்காமடேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதில் ஏன் வந்து கார்கோஸ் மட்டும் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணணும், ஏன் பீப்புள் வந்து ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத திங்க் பண்ணிட்டு ஸோ என்ன சின்ன ப்ராசஸ் பண்ணாங்க. ஸோ கார்கோ ஷிப்ஸ், பேசஞ்சர் ஷிப்ஸ், ஃப்ளைட்ஸ், பேசஞ்சர் ஃப்ளைட்ஸாக பார்த்துட்டாங்க. ஸோ அதை வந்து என்னன்னா ஸோ நிறைய வெல்கம் பண்ணுறாங்க. ஸோ நிறைய பேர் வந்து யூஸ்ஃபுல்லான பெனிஃபிட் ஆயிருந்தாங்க. கரெக்டாக? ஆனால் ஸோ 2 விஷயங்கள் இருக்குது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த 2 விஷயம் நான் சொல்லுங்க படத்தில் வருது. ஸோ பிஃபோர் தட் ஸோ நம்ம இந்த செஷனில் என்னெல்லாம் கவனிக்க போகிறோம், என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸோ ஸ்டார்ட் எக்கோ சிஸ்டம் எனாபிளர்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடட் பை இன்குபேஷன் சென்டர், the startup offering support from the incubation center, the funding scheme visible for the incubation center, the last one the startup opportunity, the startup etc. இங்கே 2 விஷயம் வருது. ஸோ entrepreneurship startups before. ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ண entrepreneurship இது எப்படி இந்த 2 மூவில இருந்து கனெக்ட் பண்ணலாம், இந்த 2 மூவியும் இந்த ஸ்டார்ட் அப் entrepreneurship வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ன? சக்ஸஸ் ஆனது பிறகும் கிடைக்கல ஆண்டர்பிரினர்ஷிப், சக்ஸஸ்க்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஸ்டார்ட் அப். இல்லை நான் நினைச்சேன் கிடையாது, அப்படி கிடையாது. வேற நம்ம டீச் பண்ணுற எல்லாரும் பண்ணி கொடுத்துட்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அவன் நல்ல ரவுண்டிங் வருது, நல்ல டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி ஆச்சு, ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அப்படிங்கிறேன். அப்படிலாம் கிடையாது. 2 வித்தியாசம் இருக்கு. ஸ்டார்ட் அப்னா யார், ஆண்டர்பிரினர் யார்? புதுசாக ஒரு ஸ்டார்ட் அப். ஓகே, அப்போ ஆண்டர்பிரினர் புதுசாக பண்ண மாட்டாங்களா? கேட்கல. ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஐடியா மட்டும் ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா பண்ணி வச்சிருக்காரு. அப்போ ஆண்டர்பிரினர் டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணுறாங்களா? யார் யாரும் நல்லா செய்யணும். ஸோ அவங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக கேட்டு கொடுக்கும் சாக்லேட் anything. So start up and entrepreneur. சரி, நானே சொல்றேன். ஸோ இந்த 2 மூவி, ஒன்று வந்து பேட்மேன், இன்னொன்று வந்து சூப்பர் ரிப்போர்ட். ஸோ இந்த பேட்மேன் படத்தில் என்ன பண்ணாரு, ஸோ சானிடரி நாப்கின் செய்யறதுக்கு ஒரு மிஷின் டெவலப் பண்ணாரு. தட் மீன்ஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ யாரெல்லாம் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறாங்களோ செய்யணும், யாரெல்லாம் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணி அந்த பீப்புளுக்கு வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்களோ, அது பெனிஃபிஷியல் ஆகிறாங்களோ அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறது அண்ட் ஆல்சோ யாரெல்லாம் ப்ராசஸில் ஒரு இனோவேஷன் கொண்டு வராங்களோ,
ஸோ லைக் சூரிய பொருள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஆல்ரெடி இருக்கிறது ஒரு சின்ன அகாமடேட் பண்ண சின்ன ஒரு ஃபெசிலிட்டி ஆட் பண்ண. ஸோ அது மூலமா என்னன்னா நிறைய பெனிஃபிட் தான், பீப்புள் நிறைய பேர் பெனிஃபிட் தான். ஸோ இதை வந்து ஸோ ஓகே. ஸோ இதுக்கு தான் ரெண்டு வித்தியாசம். ஸோ ஸ்டார்ட் அப்ங்கிறது ஆண்டர்பிரினர்ஸ் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட். ஸோ நம்ம திங்க் பண்ணுறது எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ண இனிஷியலில் பண்ணுறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நல்லா ரெண்டு ஆண்டர்பிரினர் ஆகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். பட் அப்படி கிடையாது. ஈவன் மோஸ்ட்லி இந்த எக்கோசிஸ்டம் மேனேஜர்ஸ் எங்களை மாதிரி ஸோ இந்த இண்டிவிஜுவல் சிஸ்டமோட எக்கோசிஸ்டம் மேனேஜர்ஸ் ஸோ அவங்களுமே பல people என்னன்னா ஸோ ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர்பிரினர் கன்ஃபியூசிங்கில் தான் இருக்கிறாங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ இனிஷியலி யார் யாரெல்லாம் வந்து இப்போ இனிஷியலாக சரி ஃபைனான்ஸ் யார் யாரெல்லாம் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணி அவங்களோட செல்ஃபாக ஒரு ப்ராடக்ட் ஸோ அவங்க தான் பண்ணுது, அவங்க தான் சேல்ஸ் பண்ணுறது, அவங்க தான் மார்க்கெடைஸ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் ப்ராடக்டாக பண்ணுறாங்கன்னா they will be considered as a startup. And also the process பண்ணுறாங்க, அந்த ப்ராசஸில் ஒரு இனோவேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா those people will consider as the entrepreneurs. புரியுங்களா? ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஸ்பாட்னு ஒன்று இருக்குது, அவரோட கேன்டீன் இருக்குது, ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இது வந்து ஸ்டார்ட் அப் சொல்றீங்க, ஆண்டர்பிரினர் சொல்றீங்க. யாரும் ஸ்டார்ட் அப் சொல்ல வர்றது. ஓகே. ஸோ ஆண்டர்பிரினர்ஸ்னா எப்படி ஆல்ரெடி இருந்ததை மாடிஃபை பண்ணி மாட்டாங்க. நான் என்ன சொல்ல வரேன், அது ஸ்டார்ட் அப் கிடையாது, ஆண்டர்பிரினர் கிடையாது நான் சொல்ல வரேன். எப்படி அது ரெண்டுமே கிடையாது. ஆனால் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வந்து ஆனால் அதுலேயே ரெவன்யூ பார்க்குறாங்க, லைக் ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர்பிரினர் பண்ணுறாங்க. அது ட்ரேட் சர்வீஸ் தபால் கொடுத்து வாங்கினாங்க, அது எல்லா இடத்துலையும் பண்ணுறது அவங்க இடத்துல. அதுவே என்ன சொல்லலாம், பிஸ்னஸ். வெரி குட், வெரி குட். இவ்வளோ கூட ஆக்சுவலி என்னன்னா ஸ்டார்ட் அப்ங்கிறவங்க சரி, இந்த ஆண்டர்பிரினரும் சரி, அண்ட் ஆல்சோ லாஸ்ட் ஒருத்தவங்க அவங்க பிஸ்னஸ். ஸோ தட் மீன்ஸ் ஸோ ஸ்டார்ட் அப்பும் ஆர்டர் பண்ணுறோம். ஸோ இனிஷியலி அவங்க இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ மார்க்கெட்ல இல்லாதது நான் தான் புதுசாக கொண்டு வரேன், ஸோ அதை நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்னு பார்க்குறேன். ஸோ அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இவங்க ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷன் என்ன, ஒருத்தவங்க வந்து ப்ராடக்டாக அவங்க இனோவேஷன் காமிக்கிறாங்க, இனோவேஷன் அவங்க ப்ராடக்டாக காட்டுறாங்க. சில பேர் இனோவேஷன்னா ப்ராசஸில் காட்டுறாங்க, அதே இனோவேஷனில் ப்ராசஸில் காட்டுறாங்க. இவங்க ஸ்டார்ட் அப் ஆர்டர்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் பிஸ்னஸ் மேன் ஸோ நம்ம ஊரில் சுற்றி பார்த்து வச்சுக்கோங்க, நிறைய பேர் கடை சொல்லுவாங்க. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு இடத்துல வாங்குவாங்க, ஸோ வேலை அதிகமாக வச்சு 2 ரூபா 3 ரூபா ஒரு ப்ராடக்ட்டை வச்சு விற்பாங்க. அவங்க ஸ்டார்ட் அப் சொல்ல முடியாது, ஆண்டர்பிரினர் சொல்ல முடியாது. எல்லாருமே பிஸ்னஸ். ஒரு ட்ரேட் வாங்குறாங்க, இந்த ட்ரேட் வாங்கிட்டு வந்து ரீட்டைல் பண்ணி விற்கிறாங்க, அவ்வளோதான். எல்லாருமே பிஸ்னஸ். ஸோ இஃப் யூ ஃபோக்கஸ் ஃபார் த இன்னோவேஷன், ஸோ two things will come. One is the startup, one is the entrepreneurship. And if you focus for the retailing, trade and all things, so it will be considered as the business. புரியுதா? ஸோ இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஆண்டர்பிரினர் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கு. எக்ஸாம்பிள் ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அது வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர்பிரினர் சம்மந்தமே கிடையாது. புரியுதா? தட்ஸ் அ பிஸ்னஸ். புரியுதா? நெக்ஸ்ட் டைம். ஸோ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஸ்டார்ட் அப் நான் ப்ரீவியஸே சொல்லிட்டேன். ஸோ இது வந்து ஒரு லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, இப்போ டீ டைம் தெரியுமா எல்லாரும்? டீ டைம் தெரியும். ஸோ அவங்க இனிஷியல் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஸோ ஆந்திராவில் ஒரு டீ டைமோட ஒரு மசாலாஸ், டீ மசாலாஸ், டீ தூள், ஸோ அதை தான் வந்து சேல் பண்ணாங்க. கொஞ்சம் நல்லா இதாக போயிடுச்சு. அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக இருந்தாங்க, கரெக்டாக ஒரு ப்ராடக்டாக கொடுத்தாங்க. ஸோ எல்லா பீப்புளுமே வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணி நல்லா ரிசல்ட் கொடுத்தாங்க, நல்ல பிஸ்னஸும் கிடைச்சிருச்சு. ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக பண்ணாங்க. அப்புறமேட்டு என்ன பண்ணாங்க, ஒரு கம்பெனியை டெவலப் பண்ணிட்டு ஸோ ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃப்ரான்ச்சைஸ் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. புரியுதா? ப்ராசஸில் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அதே பீப்புள் ஸ்டார்ட் அப்லேயே இருக்கிறாங்க, அதே பீப்புள் ஸ்டார்ட் அப்லேயே இருக்கிறாங்க, அதே பீப்புள் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இருக்காங்க. ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு ப்ராடக்டாக கொடுத்தாங்க, அது சொல்லுறது ப்ராசஸாக கொடுத்தாங்க. நீங்கள் ரெண்டுமே வந்து குழந்தைங்க வேணாம், ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் தான். நீங்கள் டீ டைம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளாக ஆக முடியும். புரியுது? ஸோ ஹவு வி கேன் ஏபிள் டு கன்சிடர் வாட் இஸ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ வாட் இஸ் த ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். And also you can able to see what is the business. For example, SPAT. Okay. Next slide. Okay. For incubation center. For incubation center ஒரு 3 territory ஒரு 3 ecosystem developers-க்கு சப்போர்ட் பண்றதுல ஒரு 3 கமிட்டிஸ் இருக்காங்க. ஸோ கமிட்டிஸ் இந்த சென்ஸ் வந்து ஒரு 3 டைப் ஆஃப் குரூப்ஸ். அந்த குரூப்ஸ் என்ன பண்றாங்க, இன்குபேஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த இன்குபேஷன் சப்போர்ட் பண்ணுறது மூலமா ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்ட் அப் டெவலப் பண்ணுறீங்க, உங்கள்கிட்ட ஒரு ஐடியாஸ் இருக்குது, இல்லை மேபி நீங்கள் ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கொண்டு வரீங்க, அப்படி உங்கள்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு ஸோ ஒரு 3 குரூப் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்த்தோம்னா ஸோ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன், ஐஐசிஸ்,
ஸோ நாங்கள் சைடில் ஏசி செல் இருக்குது. ஸோ இட் வாஸ் ஈவன் வித் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன்ஸ். ஸோ இது மூலமா என்னன்னா, ஸோ ஐசி செல்லில் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ லைக் வந்து ஒன் ஆஃப் இனோவேஷன் அம்பாசிடர் நம்ம யூனிவர்சிட்டி ஐசி செல். ஸோ என்னோட மூலமா ஸோ நாங்கள் ஒரு நாள் நம்ம இனோவேஷன் அம்பாசிடர் இருக்கோம். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்படி வந்து பிஸ்னஸ் கொண்டு போகிறது எப்படி, எப்படி வந்து ஐடியேஷன் பண்ணுறது எப்படி, எப்படி எம்பாரைஸ் பண்ணுறது, டிஃபைன் பண்ணுறது, எப்படி ப்ரோட்டோடைப் பண்ணுறது, எப்படி வந்து ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறது எப்படி. ஸோ இது எல்லாமே நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துருவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ண எம்எஸ் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ இவங்க as well as the EDSL, DFs, the RUSA 2.0, as well as the DST, Technology, Nutrition, IEBO. ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஸோ இவங்களோட பிரைமரி என்னோட ஸ்டார்ட் ஆகும் எதுக்காக. ஸோ இனிஷியலி நம்ம ஒரு செல் கிரியேட் பண்ணுறோம். மேபி வந்து இனிஷியலி அந்த செல் மூலயமா நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுவீங்க. ஸோ இது மூலயமா உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க, மேபி வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்ஸ் இருக்கிறீங்க, ஒரு ஹையர் எஜுகேஷனில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க பண்ணுறீங்க. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆவாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா, ஸோ யூ டு பில்ட் யுவர் ஸ்டார்டர்ஸ், மேபி ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். ஸோ இதெல்லாம் பில்ட் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான். ஸோ இவங்களாம் will be considered primary enablers. The secondary enablers in our India. So the other innovation foundation, as well as the Agripreneurship, the EA incubators, the MSME incubators, the PM FME incubator, the ITBA, the Nidhi accelerator, the PD startup. So you know that. So you will be considered the secondary enablers. So என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ இவங்க வந்து ஒரு இன்குபேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க ஃபார் அவர் இந்தியா. ஸோ we from EDA, so Agripreneurship Development Innovation Institute, we just funded from the World of Tamil Nadu, so under the MSME, so that will be called the Agripreneurship Development Innovation Institute. So it was developed and also, so we just named as Annamalai Innovation and Incubation Research Foundation. So ஒரு இன்குபேட்டர் சென்டர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த அடல் இனோவேஷன் மிஷனில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தாலுமே சரி, ஸோ அதுலேயுமே வந்து அடல் இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ்னு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பக்கத்தில் பார்த்தோம்னா வச்சுக்கோங்களேன், பாண்டிச்சேரி இருக்குது, அந்த பாண்டிச்சேரி டெக்னாலஜி யூனிவர்சிட்டி இருக்கா, இட் வாஸ் ஃபண்டட் பை த அடல் இனோவேஷன் மிஷன். ஸோ தட் வில் பி காலேஜ் அடல் இன்குபேஷன் சென்டர். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ சென்னை அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இருக்குது. இந்த அண்ணா யூனிவர்சிட்டியுமே என்னன்னா, ஸோ அடல் இன்குபேஷன் சென்டர் பண்ணுறது. ஸோ அப்போ ஒரு 10 crore rupees பண்ணுறது. ஸோ அவங்களோட அல்டிமேட் மோட்டோ ஸோ என்ன அப்படின்னா, ஸோ அந்த சொல்கிறது எங்களோட அல்டிமேட் மோட்டோ ரெண்டுமே இண்டிவிஜுவல்ஸ் தான், ஆனால் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வந்து ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுறது. ஸோ அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சரி, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சரி. எங்களோட மோட்டோ என்ன அப்படின்னா, ஸோ உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஸோ உங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை அது வந்து வேற யாராச்சும் வந்து இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ அவங்கள நர்ச்சர் பண்ணுறதா. ஸோ நர்ச்சர் இந்த சைன்ஸ் வந்து ஸோ உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஒரு கம்பெனி டெவலப் பண்ணலாம், எப்படி பேட்டர்ன் ட்ரை பண்ணி கொடுக்கலாம், எப்படி காப்பரேட் பண்ணி கொடுக்கலாம், இல்லை எப்படி ஒரு ஜாப் எஜுகேஷன் பண்ணி கொடுக்கலாம், அது சொல்ல நீங்கள் எப்படி வந்து ஒரு ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கம்பெனிக்கு, ஒரு ஐடியா மட்டுமே வச்சு எப்படி எப்படின்னா நீங்கள் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. இது எல்லாமே வந்து இவங்களாம் இன்குபேட்டர் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த இன்குபேட்டர் மூலமா நான் அவங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். நெக்ஸ்ட் ஓகே சரி சரி. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஸோ how many of people know, so what is venture capitalist, what is angel investment? venture capitalist வந்து நீங்கள் சூரிய போட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அப்படின்னா என்ன? ஸோ ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் அப்படின்னா என்ன? ஆக்டர் போனால் எனக்கு அந்த பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். ஸ்டார்டிங்கில் காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க, ஒரு ஃபண்ட் வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க. யார் பண்ணி கொடுப்பா? இல்ல இல்ல, இந்த ரெண்டு பேர்ல யார் பண்ணிருப்பா? ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர். வெரி குட். ஓகே, வேற யாராச்சும்? சோ வாட் இஸ் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர், வாட் இஸ் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட்? நோ ஐடியா. அப்படிதானே? ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம் நான் அந்த பாயிண்ட் லாஸ்டா சொல்லலாம். ஸோ இன்குபேஷன் சென்டர், ஆக்சிலரேட்டர், ஸோ ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க. ஸோ இவங்களுமே வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ இன்குபேஷன் சென்டர் என்ன நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ உங்களோட கிராஸ் இனோவேஷன், ஸோ இனிஷியலாகவே உங்கள்கிட்ட ஒரு ஐடியாஸ் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ உங்கள் ஐடியாஸ்லேருந்து நாங்கள் எப்படிலாம் ஒரு நர்ச்சர் பண்ணிட்டு உங்கள் கம்பெனி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுல அவங்க சப்போர்ட். இன்கேஸ் வந்து ஒரு ஆக்சிலரேட்டர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ ஆக்சிலரேட்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, இனிஷியலி உள்ளவங்க சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. லைக் ஸ்டார்ட் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, மேபி இந்த ஃபோர்த் ஆக்சிலரேட்டர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஸோ நீங்கள் எந்த லெவலில் இருக்கிறீங்க, மேபி வந்து ஒரு கம்பெனி நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சுருக்கிறீங்க, மேபி உங்கள் ப்ராடக்டாக இருக்கலாம். ஸோ இது உங்கள் ப்ராடக்டாக வச்சுட்டு
நீங்கள் கம்பெனிக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க, ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, இந்த சொல்லுறது கம்பெனி சஜஷன் வாங்கிட்டீங்க, அதை வந்து நீங்கள் ப்ராடக்ட் விற்கி பிஸ்னஸ் பண்ணி ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. ஸோ அப்படின்னா அந்த டைமில் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலி உள்ளார வந்து நீங்கள் எந்த இடத்துல லேக் ஆகிறீங்க, மேபி மார்க்கெட்டிங்கில் லேகா, இல்லை மேபி வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் லேகா, இல்லை ரேபிட் ப்ரோட்டோடைப்பிங் பண்ணுறதுல லேகா. ஸோ அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு ப்ராப்பராக எப்படி உங்களுக்கு அசிஸ்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி அசிஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க யாரு ஆக்சலரேட்டர். இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் Agripreneurship ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இந்த ஆக்சலரேட்டர்ஸ் இன்கேஸ் நீங்கள் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிட்டீங்க, மார்க்கெட்டில் இருக்கிறீங்க, உங்களோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் காமிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் நீங்கள் எதில் பர்டிகுலர் வேணும் அதில் டெவலப் பண்ணி கொடுப்பாங்க. எக்ஸாம்பிள் கோர்ஸ் ஆக்சலரேட்டர் இப்போ நெக்ஸ்ட் the artificial innovation. நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லிவிடுங்க. ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸை டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி. பட் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் என்னன்னா ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸை டெவலப் பண்ணுறாங்க. நம்ம 2 பேருக்கு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இனிஷியலி இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஒரு இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் மேபி இன்னோவேட்டிவாக இருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். இன்னொன்று ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டட் ஒரு ப்ராடக்ட். இதுவே என்னன்னா அது நீங்கள் ப்ரோட்டோடைப்பாக டெவலப் பண்ணுறது வரைக்குமே உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணலாம் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல். மேபி ஒரு ஐடியா வருது, ஐடியாவை ப்ரோட்டோடைப் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பண்ணி கொடுப்பாங்க. பட் இன்குபேஷன் செல் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம், நாங்கள் ஐடியாவுக்கு ப்ரோட்டோடைப் டெவலப் பண்ணுறது சப்போர்ட் பண்ணுவோம். அந்த ப்ரோட்டோடைப் பண்ணுறதை எப்படி கமர்ஷியலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்குபேஷன் சப்போர்ட் பண்ணலாம். This is the key difference between what is artificial as well as what is incubation center. Next. The angel investor. What is it? Angel investor is the venture investor. For the angel investor, a person at a company who provide capital to the startup, subject to the exchange of ownership, the equity aspect, the converting. என்ன பண்ணுவாங்க angel investor? Maybe யார் வேணாலும் investor இருக்கலாம். certain ஒரு restriction இருக்குது, certain guidelines இருக்குது. என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒரு குட் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவேன். அந்த குட் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் இருக்குது. நம்ம எப்படிலாம் நீங்கள் ஒன் ரெசிஸ்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. அந்த டைம் என்ன பண்ணுவாங்க, இப்போ நான் ஒரு இந்தியன் இன்வெஸ்டர் இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் எங்கே பிச் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஐடியா. என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் இருக்குது, எங்கள் மார்க்கெட்டில் இவ்வளோ ஆக்சஸ் இருக்குது, இது மூலமாக என்னால் இவ்வளோ ரெவன்யூ பண்ண முடியும் ஃபார் 5 years அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த அடுத்த 5 years எனக்கு நீங்கள் இனிஷியேட்டிவ் ஒரு டெவலப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பண்ணி கேட்குறாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஓனர்ஷிப் வாங்கிப்பாங்க, இல்லை மேபி ஒரு கன்வெர்ட்டிபிள் டெட் ஒரு கடனாக கொடுத்து கூட இந்த 2 விதத்துலையும் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட ஸ்டார்ட் அப் ஃபண்டேஷன் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் ஃபண்டேஷன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, இந்த பேங்க்குமே ஃபண்டேஷன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. பட் ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்? பேங்க்ல வட்டி வட்டி ஏஞ்சல் சொல்ல மாட்டாங்களா? இல்லை சார், ஏன்னா சம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் லெவல் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இருக்கோ அது உங்களுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் வரும்னு சொல்லிட்டு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் அப்படிங்களா? வேற சரி. இந்த பேங்க்ல அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா மேபி உங்கள்கிட்ட ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் இருக்கலாம், இல்லை நான் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் இருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் ஒரு பர்சனல் லோன்ஸ் எதுக்காக கொண்டு போயிட்டு நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணலாம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம ஃபண்ட் ரெசிஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. பட் அதுக்கு ஷேர் இவ்வளோ ஈக்விட்டி எனக்கு ஷேர் பண்ணணும், இவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டி எனக்கு ஷேர் பண்ணணும், அப்புறம் சர்டிஃபிகேட் கைட்லைன்ஸ்லாம் வருது. நம்ம நீங்கள் இவ்வளோ ஃபண்ட் வாங்குறோம், 2 lakhs வாங்குறதுக்கு 5 lakhs வாங்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஏன் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுமே ஃபண்டேஷன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. பட் எல்லாத்துக்குமே ஃபண்டேஷன் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க லைக் பேங்க் மாதிரி. இன்கேஸ் இஃப் யூ ஹேவ் குட் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா மட்டும் அதுக்கு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் இந்த 2 மெத்தட், ஒன்று ஈக்விட்டி ஷேரிங்ல, இன்னொன்று கன்வெர்ட் இருக்குல்ல. இந்த 2 மெத்தட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. திஸ் த கீ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஹவ் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் சப்போர்ட்டிங் as well as how bank is supporting to the startups. Next, the venture capitalist. Venture capitalist, a person or a company who invests to the capital, who invests to the startups. Subject to the exchange of ownership equity as well as convertible. இது முன்னாடி ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் சொல்லியிருந்தேன், வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட். நீங்கள் 2 பேரும் முன்னாடி ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா 2 பேருமே ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு ஃபண்டேஷன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ரெண்டு ஒன்று ஈக்விட்டி மெத்தடில் பண்ணி கொடுப்பாங்க, இன்னொன்று கன்வெர்ட்டிபிள் மெத்தடில் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. பட் 2 பேருமே ஒரே தான் பண்ணுறாங்க. அப்படி 2 பேரும் ஃபண்டேஷன் தான் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. பட் இவங்க 2 பேரும் வித்தியாசம். Okay. The venture capitalists அவங்க certain board members மாதிரி ஆக்ட் ஆவாங்க, சப்போர்ட்
இன்வெஸ்டர் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருப்பாங்க. ஸோ நான் எங்கிட்ட வந்து ஒரு ஃபண்ட் அசிஸ்டன்ட் இருக்குது, என்கிட்ட வந்து ஃபண்ட் சப்போர்ட் இருக்குது, நான் வந்து நிறைய ஸ்டார்டப்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுறது ரெடியாக இருக்கேன், குட் இன்வெஸ்டிவ் ஐடியாஸ் அப்படிங்கிறது இல்லை. ஸோ ஏன் இன்வெஸ்டர் வந்து ஃபண்ட் அசிஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுக்கு ரிப்ளைட்டாக கன்வெர்டேட் கேட்கும், அது வந்து ஈக்குவிட்டியும் ஷேர் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இன்னும் கிடையாது சொல்லி நான் ஃபண்ட் அசிஸ்ட் பண்ணி கொடுத்தேன், எனக்கு வந்து 4% ஆஃப் யுவர் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராஃபிட் ஃபார் அப் டு த பையர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எமோஷன் பண்ணி 2 பேர் வந்து கொலாபரேட் பண்ணி வாங்கிக்கும். பட் அது வெஞ்சர் கேபிட்டல் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஸோ அவங்கள்ட்ட கலெக்டட் மணி இருக்கும் எப்பயுமே. ஸோ எல்லா வெஞ்சர் இன்வெஸ்டர் அது வந்து எல்லா ஃபண்டு யாரையும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி வெஞ்சர் கேபிட்டல் அவங்க செப்பரேட் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஒரு அக்கௌண்ட்டில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இன்கேஸ் போயிட்டு புரிஞ்ச வேண்டிய ஐடியா இருக்குது அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூனேயில் வந்து வெஞ்சர் சென்டர்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ இதுவுமே வந்து வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஸ்டார்ட் ஒன் ஆஃப் த வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஸ்டார்ட் அண்ட் ஆல்சோ வந்து நிறைய வெஞ்சர் சென்டர்ஸ் இந்த இந்தியாவில் இருக்குது. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணி வாங்கி வச்சுருவாங்க. கரெக்டாக பண்ணி வாங்கி வச்சு ஒரு கூடுதல் மணி கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ இது மூலமா என்னன்னா, என்கிட்ட ஒரு ஐடியாஸ் இருக்குது, நான் வெஞ்சர் சென்டரில் அப்ரோச் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மெத்தடில் ஸோ டேரெக்டாக நம்மகிட்ட ஒரு 15 மினிட்ஸில் ஒரு டைம் கொடுத்து உங்களோட ப்ரெசன்டேஷன் வந்து ஒரு 9 7 யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஸோ நீ வந்து உங்களோட குட்டினோட ஐடியாஸில் ஸோ நீங்கள் உள்ள ரோல் மெம்பர்ஸை நீங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணுறேன், மேபி என்னோட ஐடியாஸ் வந்து இன்னோவேட்டிவ்ஸாக இருக்குது, அதோட என்கிட்ட இவ்வளோ மார்க்கெட் ஆக்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற நீங்கள் வந்து நீ ஒரு பிச் பண்ணிட்டு உங்க ஆக்சஸ் வாங்கிட்டேன் பிச் பண்ணி வந்து சக்சஸ் ஆகிட்டேன் அப்படின்னா, ஸோ அவங்களோட நீ எவ்வளோ ரிக்வஸ்ட் பண்ணி அந்த மணி வந்து வெஞ்சருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. இவங்க தான் இப்படி தான் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு ஆகிறாங்க. ஸோ 2 பேருமே என்ன பண்ணிடுவாங்க, 2 பேர் பண்ணி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ வெஞ்சர் சென்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, கரெக்டட் மணியை ஸோ கரெக்ட் மணி வந்து உங்களுக்கு வந்து கன்வெர்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. பட் ஏன் இன்வெஸ்டர் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க இண்டிவிஜுவல் மணி ஸோ இண்டிவிஜுவல் மணியை வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அப் மேலே கன்வெர்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இன்கேஸ் ஆஃப் சேவிங் குட் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு வந்து மார்க்கெட் ஆக்சஸ் வந்து நல்ல பெட்டராக இருக்குது, நீங்கள் வந்து ஒரு 5 வருஷத்துல இவ்வளோ சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் பிச் பண்ண மாட்டோம்னா ஸோ அவங்க வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி உங்களோட ஐடியாஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க. நெக்ஸ்ட் who can get information support. Any individual with above 18 with good innovative ideas. So next one, the UGP, DD, million. So also any degree in the sari. So employees access we can able to use. The upper faculty will be better employee. So இப்போ வந்து first definition of police வந்து the last one. So நீங்க வந்து இப்போ நீங்க செஷன் முடிச்சு பாருங்க, எஜுகேஷன் முடிச்சு வெளில போய் நீங்க வெளில போனதுக்கு அப்புறமேட்டு நீங்க ஒரு இடத்துல ஒரு எம்ப்ளாயராக இருக்கிறீங்க. ஸோ அந்த டைமில் ஒரு புதிய ஐடியாஸ் இருக்குது. அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க, ஸோ நான் கம்பெனி விட்டு மீட் பண்ண மாட்டேன், பட் வந்து என்னால் வந்து ஒரு புதிய ஐடியாஸ் இருக்குது, நான் இது வந்து நான் வந்து ஒரு அடுத்த ஸ்டெப் கொண்டு போக முடியுமா, எனக்கு இன்குபேஷன் வந்து கிடைக்குமா அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு தாராளமாக அவங்க பண்ண முடியும். பட் என்னன்னா, ஸோ நான் ஒன்று நீ கம்பெனியோட வெளில வந்துருக்கீங்க, நான் வந்து தனியாக வந்து வெஞ்சர் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு பெர்மிஷனும் எந்த ஒரு டாஸ்க் அசைன் பண்ண எனக்கு கிடையாது. இன்கேஸ் நான் வந்து அதை அங்கேயும் ஒர்க் பண்ணுறேன், நான் சொல்கிறது பார்ட் டைமாக என்னோட கம்பெனியில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா கூட ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஸோ இன்குபேட்டருக்கு நீங்கள் வரக்குள்ள ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்மிஷன் மட்டும் வாங்கிட்டு வர. ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு இது மாதிரி வந்து என்னோட எக்ஸிஸ்டர் எம்ப்ளாயி வந்து ஸோ இது மாதிரி வெஞ்சர் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ அதுக்கு எனக்கும் எனக்கு ஆச்சரியம் கிடையாது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி சப்போர்ட்டிங் டு திஸ் வெஞ்சர். ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். So these are the 3 categories. So how the incubation is according to the tables. The support for the incubation. For the support, so we just starting from the company registration. So the interest and maybe the factor and the item support, the funding assistance, the product showcase, the mentor connect program, the technical support, the market guidance, as well as the investment. These are all the services the incubation is supporting to the startups. And if you are a good innovative reality, you can able to get support from the incubation center. Next, the company registration. So initially in our Indian Act 2013, so there is a 7 type of companies is there. So one is that private limited company, public limited company, so 1 person company, that is called as OPC. Then one is that the Section 8 company. So 7 type of companies. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு இந்த டைப்பில் வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து டெவலப் பண்ண ஆசைப்படுறேன், எனக்கு இந்த மாதிரி வில்லிங்னஸ் இருக்குது அப்படின்னா, ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட ஒரு சின்னதாக ஒரு ரூம் கல்வியோ இல்லை ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு மினிட்ஸ் மீட்டிங்லேயே வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு ஸோ உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்கோம், ஸோ உங்களுக்கு உங்களோட கம்பெனி ரிலீஸ் பண்ணி போயிருக்கோம் இனிஷியலாக. அதுக்குமே வந்து இன்கேஸ் அப்படி இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் இருக்குது அப்படின்னா மட்டுமே. ஸோ உங்களுக்கு இன்னொரு ஐடியாஸ் இருக்குது, எங்களோட ஸ்டூடெண்ட் லெவல் நீங்கள் காணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு உங்களோட நீங்கள் எந்த மாதிரி கம்பெனி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு.
So which is this is the 7 type of registrations. Company registration, which is the act of the Companies Act 2013. The funding scheme available for the early stage startups. For the early stage startups, the early stage startups so நிறைய supports இருக்கு. So the EDA support, the VTA support, the bypass parts, நிறைய fellowship. So இது எல்லாமே வந்து ஒரு fellowship for the initially உள்ள startups. So funding assistance பண்றதுல நிறைய methods இருக்கு. So தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சரி இல்ல வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்றது சரி. So initially ஒரு fellowship-ஆகவே வந்து ஒரு புதிய சப்போர்ட் பண்றாங்க. as well as ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு. So கம்ப்ளீட்டா ஒரு 2 lakh rupees, 5 lakh rupees, 10 lakh rupees அப்போ 1 crore rupees இருக்கு. So இந்த மாதிரி எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So இது எல்லாமே வந்து இந்த கவர்மெண்ட் ஆல் பீப்புள். நான் பர்టిక్యులர்லி நான் அக்ரி, நான் பர்టిక్యులர்லி இன்ஜினியரிங், அந்த பர்టిక్యులர் நான் டென்டல் ஆர்கிடெக்ட் அப்படின்ட்டு. So அப்படிங்கறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. So நீங்க வந்து உங்களுக்கு புதிய ஐடியாஸ் இருக்கு அப்படின்னா so இந்த மாதிரி உள்ள ஒரு 4 ஃபெலோஷிப்ஸ் நீங்க படிக்க போறது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். So மந்த்லி வந்து ஒரு 30,000, 40,000 ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஃபெலோஷிப்ஸாக கிடைச்சிட்டே இருக்கும். ஸோ இது மூலயமா கூட நீங்கள் ஒரு வெஞ்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது பெரிய சப்போர்ட்டுவாக நீங்கள் வந்து நீங்கள் நினைக்கலாம் எனக்கு கூட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் இருக்குது. அந்த இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து ஃபண்ட் இல்லை, நான் வந்து என்னோட ஸ்பேஸ் என்ட்ரி இல்லை. ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு செலவில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இன்குபேஷன் சென்டர் வந்து ஸோ ஒரு ஃபண்டிகேஷன் வாங்கி தரதுமே சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஃபண்டிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் கம்பெனி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிடணும். நீங்கள் கம்பெனி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டு அப்புறமேட்டு ஃபண்டிகேஷன் வாங்கி கொடுக்குறது மட்டும்தான் ஸோ இன்குபேஷன் எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணுறது. அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் படிக்க பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபெலோஷிப் ப்ரோக்ராம் சரி இது நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். இது வந்து இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் தான் கொடுக்குற ஃபெலோஷிப்ஸ். ஓகே, இது வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஆஸ் வெல் வந்து இந்த இந்தியன் கவர்மெண்ட் நிதி ஸோ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இன் ரெசிடென்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து படிக்கிறது பண்ணலாம். மேபி வந்து ஒரு ஃபெலோஷிப் வாங்கிட்டு இன்கேஸ் நீங்கள் படித்து முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கூட ஸோ நீங்களுமே ஒரு சப்போர்ட் வாங்கிக்கோங்க. எப்படின்னா ஸோ உங்ககிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது, எக்ஸ்பிள் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி ஒரு மார்க்கெட் ஆக்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ யாரெல்லாம் வந்து இந்த சென்டர்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்களோ ஸோ இப்போ டிபிடி டிபார்ட்மெண்ட் பயோ டெக்னாலஜி ஸோ பயோடெக்னாலஜின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்குபேஷன் சென்டர் இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி வந்து இன்னொரு வச்சுக்கோங்க சென்னையிலேயே ஒரு 4 இன்குபேஷன் சென்டர் இருக்குது பயோடெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து சாப்பிட்றாங்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ என்னன்னா ஸோ இது மூலயமா உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து பயோடெக்னாலஜி ரிலேட்டட் இருக்குன்னா நீங்கள் டேரக்டாக அதை ப்ரொபோஸ் பண்ணுவீங்க. இன்கேஸ் உங்கள் ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு காமனாக இருக்குது யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ இடிஏ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு 2 ஃபெலோஷிப் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறாங்க, 2 ஃபண்டிகேஷன் ப்ரோக்ராம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஒன் இஸ் இனோவேஷன் கோச்சர் ப்ரோக்ராமிங், செகண்ட் வந்து இனோவேஷன் கோச்சர் ப்ரோக்ராமிங். ஸோ இனோவேஷன் கோச்சர் ப்ரோக்ராம் ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் the 2 lakhs rupees fund from the forever in the innovative ideas. So the next thing, the innovation coaching programming that is called IIP. So அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு 5 lakhs வரைக்குமே வந்து ஒரு ஃபண்டிங் சேர்த்து வாங்கி போடுறேன். ஸோ இது 2 இன்ஃபர்மேஷன். நெக்ஸ்ட் so we are going to find out this session. So we believe that the life in India is not about getting a degree and going for it. So it's about creating an idea and taking it into a creation. So this is what we just believe that. Next. Thank you for the opportunity and thank you for the patient listening to all the people. And thank you. If you have any queries, you can able to ask. Yeah. Market access அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். அதாவது சார் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல போறேன். எனக்கு மார்க்கெட் ஆக்சஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றது. எப்படி? அது முதல்ல எப்படி கைட் பண்ணி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போறது. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் இனிஷியலி உங்ககிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் வந்து ப்ரோட்டோடைப் ஆடி டெஸ்ட் லெவலில் இருக்கிறீங்க. பட் அந்த டெஸ்ட்டும் முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து மார்க்கெட்டில் ரெடியாக இருக்கிறீங்க. அதை வந்து சப்ளை பண்ணுறதுக்கு, அதை வந்து சேல் பண்ணுறது, ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறது. ஸோ அப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து ஸோ இது வில் பி த குட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளியராகவே ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எங்கேயுமே இல்லை, ஏன்னா நாங்கள் வந்து இந்த இன்னோவேஷன் ஆகிட்டு. ஸோ தட் மீன்ஸ் என்ன பண்ணுறோம், இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் மார்க்கெட்டில் தேவைப்படுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இனிஷியலாக வந்து வாங்க பண்ணிடுவோம். ஸோ இந்த வாங்க மூலயமா என்னன்னா ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் மற்ற எக்கோசிஸ்டம் மேனேஜர்ஸ் வந்து ரீச் அவுட் பண்ணிடுவோம். ஸோ இது மூலயமா என்னன்னா இந்த யாருக்கையாச்சும் வந்து ஒரு ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, இந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு எக்ஸ்எல் ப்ராடக்ட் எனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு அவங்களுக்கு டேரெக்டாக ஒரு கொலாபரேஷன் கிடைக்கும். இது எமோஷன் கொலாபரேஷன் அது டைப் உங்கள் 2 கம்பெனிஸ் கிடைக்கும். ஸோ இது மூலயமா என்னன்னா ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு பிஸ்னஸ் நடத்துறதுக்கும் ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு ஆக்சஸ் இருக்கிறதுமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் தான் அமையும். நெக்ஸ்ட் சரி டாக்டர். வெல்கம்.
நார்மலாக ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே ப்ராடக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே So that's a difference. So what is the startup? What is entrepreneurship? You know something like that. So the most difference something is ஸ்மார்ட் example smart வந்து ஒரு business. டீ ப்ராடக்ட் Tea time வந்து initial product அப்புறம் tea time. So first of all sir, tea time என்ன பண்றாங்க? அவங்களோட ஆசை டீ ஒரு டீ ரெசிபி அதாவது டீ பவுடர் என்ன பண்றாங்க? ஆந்திரால வந்து சேல் பண்றாங்க. ஸோ அதை வந்து என்ன பண்றாங்க? ஒரு ப்ராடக்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இனிஷியலி அவங்க ஸ்டார்ட் ஆகிறாங்க. ஸோ அப்புறமேட்டு என்ன பண்ணுறாங்க? சின்னதாக ஒரு வந்து வெஞ்சர் டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. டீ டைம் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட், டெஸ்டி டீ டைம் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை வெஞ்சரை கிரியேட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் ஃப்ரான்ச்சைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் ஒரு ப்ராசஸ் தான் அதை ரிப்பீட்டடாக பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அது மூலமா வில் கன்சிடர் ஆண்டர்பிரினர்ஸ். ஒரே கம்பெனி ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக ஆகிறாங்க, ஒரே கம்பெனி ஆண்டர்பிரினராக ஆகிறாங்க. ஓகே ஸோ தென் வந்து ஒரு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இருக்கிறீங்க, அதை ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கிறீங்க. ஸோ உங்ககிட்ட ஒரு குட்டி இன்னோவேட் ஐடியாஸ் இப்போ வேணா நீங்கள் வந்து ஒரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஐடியேட் பண்ணிட்டு உங்களோட ஐடியாஸ் இருக்கணும் கிடையாது. நீங்கள் ரியல் டைமில் என்ன பார்க்குறீங்க, எதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்களோ அதில் நீங்கள் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தாலே நீங்கள் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் பண்ண முடியும். ஸோ நான் வந்து டெக்னிக்கலி நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கேன், டெக்னிக்கலி தான் நான் ஆன்சர் கொடுப்பேன் அப்படிங்கிறதுலாம் எனக்கு கிடையாது கிடையாது. நீங்கள் எந்த அளவுக்கு டெக்னிக்கலாக இருந்தாலுமே நீங்கள் மார்க்கெட்டுக்கு வரக்குள்ள உங்கள் ப்ராடக்ட் அடிச்சு வச்சுக்கலாம். புரியுது? ஸோ மேபி ஒரு சின்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கும், ஆனால் அது சொல்யூஷன் வந்து ஹியூஜாக இருக்கும். இன்கேஸ் உங்கள்கிட்ட கூட்டிட்டு ஐடியாஸ் இருந்தாலுமே யூ கேன் ஏபிள் டு அப்ரோச் அஸ் இன் எனி டைம். 24/7 இட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் தட். தேங்க்யூ.